Hey everyone, so today we're going to discuss the fall of the Berlin Wall very briefly and the end of the Cold War. So, as per usual, I'll be presenting the majority of this alongside my lovely special guest. I hope you enjoyed the special guest last time, and we'll keep it going. So, hoy vamos a hablar de la caída del muro de Berlín y el final de la Guerra Fría. Y vamos a saber quién ganó y quién perdió y los efectos de eso. Y como siempre, yo voy a estar presentando y acompañado con mi special guest. Alright, moving on. So, the do now reads, what do you think happened after Reagan gave his speech at the Berlin Wall? ¿Qué piensas que ocurrió después de que Reagan dio su discurso en el muro de Berlín? So, today, guess what? I will be answering your do now. So, after this lovely speech, Berlin citizens began protesting and putting pressure on Soviet government to tear down that wall. Eventually, 2 years later, Gorbachev tears down the wall. Alright, so después de este discurso tan, I don't know how to say, lovely, we'll go with amable, los ciudadanos de Berlín empezaron a protestar y presionar al presidente Gorbachev para, I don't even know if this is the word, derrumbar el muro. 2 años después, Jesus. Oh my, I'm sorry. Años después, Gorbachev derrumbó el muro. Right? So, ustedes ayer leyeron sobre el discurso que Reagan dio y ahí lo está diciendo, tear down this wall, right? He's saying, tear down this wall, tear down this wall. And eventually they do 2 years later, and that will symbolize the end of the Cold War. So, the fall of the Berlin Wall in 1991, I should add that because that's what a good teacher would do. Whoops, still using the Spanish keyboard. Okay, so 1991, the Berlin Wall falls, and this was seen as the symbolic end of the Cold War. So it's almost like it happened almost towards the beginning of the Cold War, and now this is the symbolic end of the Cold War. So, La caída del muro de Berlín fue vista como el fin simbólico de la Guerra Fría. woo, that was nice, that was nice. So, yes, la caída del muro de Berlín era el último o la última etapa de la Guerra Fría y representa el fin de la Guerra Fría. So, si ven eso en cualquier examen, lo que sea, saben que la caída fue el final de la Guerra Fría. And adding on to the fall of the Berlin Wall, we have, again, Glasnost and Perestroika, right? The two plans by Gorbachev. So, before these three events, the Soviet Union controlled 15 satellite or puppet states in Eastern Europe. And if you open up the document, you'll see a picture of those 15 satellite states that they had. After these events, those countries began seeking their freedom because, as you all know, under Glasnost, they were able to do so. And then independence and sovereignty, or freedom to govern yourselves, from the USSR was on the rise. Now that anti-communist parties began to rise, right? Everything now is shifting from being forced to follow communism to a little more liberty and freedom to follow different political opinions or have different political opinions. So, Antes de estos eventos, la URSS controlaba 15 países satélites marionetas en Europa Oriental. Después de estos eventos, países
empezaron a pedir más independencia. Partidos anticomunistas empezaron a formarse. Independencia y soberanía. 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 I don't even know. Soberanía de la Soberanía. URSS estaba creciendo. Okay, so I'm sorry for that, but I'm not even sure how to pronounce that word. Yo ni siquiera estoy seguro cómo pronunciar esa palabra. Creo que es soberanía. No, soberanía. I don't know. Anyway, lo que significa es el derecho a poder gobernarse ellos mismos, sin tener que ser gobernado por la Unión Soviética. So, gracias al plan de Glasnost que Gorbachev implementó, más partidos anticomunistas, o ni siquiera anticomunistas, pero cualquier otro partido que no era comunista, se podía empezar a formar, y gracias a eso, todos los países que la Unión Soviética tuvo debajo de su mando, o bajo su mando, ya pudieron o querían conseguir independencia y soberanía para ya no tener que depender en la Unión Soviética. So, the end of the Cold War, 1991. Countries such as Romania, Poland, Hungary, East Germany, Bulgaria, Yugoslavia, Czechoslovakia, and Ukraine, and many other countries began to either overthrow their communist leaders, they began holding free elections, or they separated from the Soviet Union. And at the same time, Gorbachev renounced his position in 1991, and the Warsaw Pact was dissolved. And then finally, the Cold War finishes, and the Soviet Union no longer exists. Now they're back to being Russia, and at the end of this, one could argue that the United States wins the Cold War because they forced the Soviet Union to change their policies around human rights, around their government, and all the other wrongs that they were doing throughout the Cold War. Países como Rumania, Polonia, Hungría, Alemania Oriental, Bulgaria, Yugoslavia y Checoslovaquia derrocaron a sus líderes comunistas, tuvieron elecciones libres o se separaron de la URSS. De la Unión Soviética. Gorbachev renunció en 1991 y el Pacto de Varsovia se disolvió. La Guerra Fría terminó y la Unión Soviética dejó de existir. Right. So, después de todo esto, todos esos países que antes estaban bajo el Pacto de Varsovia o el control de la Unión Soviética, ahora empezaron a derrocar los líderes comunistas, tener elecciones libres o se separaron de la Unión Soviética. Y ahí fue cuando Gorbachev renunció a su título y la Guerra Fría terminó. Y uno puede argumentar que aquí fue la razón que los Estados Unidos se consideraron los ganadores, ya que lo forzaron o lo presionaron a la Unión Soviética para que cambiaran su política. Y, let's see, anything else there? Right, y todo esto, again, remember, antes no se podía tener elecciones libres. Antes estaban obligados a ser parte de la Unión Soviética, right? Antes tenían que seguir las ideas comunistas. Pero por eso termina la Guerra Fría, ya que pudieron tener estos derechos. And finally, I'm able to keep this under 10 minutes because the question of the day is, how did Mikhail Gorbachev contribute to the fall of communism in the Soviet Union and Eastern Europe? You have to use today's lesson and the previous lessons to answer this question. Good luck. Please ask me any questions if you do not understand. ¿Cómo Mikhail Gorbachev contribuyó a la caída del comunismo en la Unión Soviética y Europa Oriental? Okay, so again, esto se va en la clase de hoy y en las clases anteriores. Por favor, pregúntame lo que sea si necesitan ayuda y no entienden algo. Cuídense, take care. I hope you enjoyed myself and my special guest. Hasta luego. Hasta luego.